mkpesa ntụliaka nọ n'Enugu akagbuola mkpesa na-arịọ ka ewepụ gọvanọ Peter Mbah. Gọvanọ Peter Mbah adịla njikere itinye ọnụ n'akwụkwọ agbara gbasara ala nke na-egbochi amụma ikesa ọkụ latrik na steeti a. Ọzọ, otu jikọrọ ndị ọrụ bekee ekwuola na ọ dịla njikere ịkpọchi akụnụba ala anyị. Nwekwara ike ikiri anyị n'onyonyo YouTube na NTA Enugu. Wadịkwara gị na mma onye ma na-echere oge a. Taa bụ Tọzdee, ahịa Eke. Ọka akụkọ bụ m Ukeria Ugwu. Mgbata ntị n'ala ka ị nụrụ akụkọ ụwa ka ọha na uju. Ụlọ ikpe na-anụrụ mkpesa gbasara ntụliaka nọ na steeti Enugu ejidesiela mmeri Peter Mbah nke otu ndọrọndọrọ ọchịchị People's Democratic Party ike dịka onye tụrụ ugo na ntụliaka ọkwa aka na-achị steeti Enugu emere n'abalị 18 ọnwa Maachị afọ a. Onye ndu otu ikpe mmadụ atọ ọkaikpe Kudirat Akano kagburu mkpesa niile butere n'ihu ya n'ụdị ọbụla nke onye ji aha otu pati Labour zọọ ọkwa Chijioke Edeoga nakwa Chris Agụ nke otu pati People's Redemption Party. Susan Eze ji uju akụkọ a. Na mkpebi ikpe n'akwụkwọ ahụ nke Maazị Chijioke Edeoga nke Labour Party gbara Maazị Peter Mbah nke PDP, ya bụ ụlọikpe ọkaikpe Akano nọ n'isi ya kagburu mkpesa niile e wetara n'ihu ha megide Maazị Peter Mbah n'ebubo na asambodo NYSC nke Maazị Peter Mbah bụ akpụrụakpụ. Ya bụ ụlọikpe kwuru na asambodo NYSC esoghị n'ihe eji etozu ịzọ ọkwa gọvanọ dịka iwu si kwu. Ha kwuru na ịkpụ akwụkwọ asambodo n'ezie bụ alụ megide iwu Naịjirịa, mana ndị boro Maazị Mbah ebubo na ọ kpọrọ asambodo ya akpụ enweghị ike iweta ihe akaebe gosiri n'ezie na ọ kpọrọ asambodo ahụ akpụ, dịka ụlọikpe ahụ anabataghị akaebe niile nke ụlọọrụ DSS nakwa NYSC bịara gbaa n'ihu ya bụ ụlọikpe gbasatara okwu a. N'ebubo etu o si gụọ vootu atụrụ nakwa usoro eji mee ya bụ ntụliaka nke ha kwuru na ọ dabaghị ka iwu ntụliaka ala anyị si wee dị, ya bụ ụlọikpe kagburu ebubo niile ahụ wee nwee mkpebi na Maazị Peter Mbah nwere mmeri n'ezie dịka ụlọọrụ INEC si kwu. Ha kọwara na ndị abụrụ ebubo enweghị ike iweta ihe akaebe ga-akọwa na ebubo ha na-ebo bụ ezie. Dịka ndị ọkaiwu na-anọchite anya Maazị Peter Mbah nakwa otu PDP kwuru na ya bụ mkpebi ikpe juru ha afọ, ndị gbara akwụkwọ bụ Labour Party kwuru na ya bụ mkpebi ikpe ejughị ha ma afọ ma ọlị, na ha ga-eje n'ụlọ ikpe mkpegharị bụ Appeal Court na bekee, ebe otu People's Redemption Party n'okwu nke ha jụkwara ya bụ mkpebi ikpe wee kwuo na ndị ọkaiwu ha ga-atụle ya bụ ọnọdụ wee mara ihe ọzọ ha ga-eme. Ụlọikpe ahụ nọ na mbụ kagbukwa akwụkwọ niile otu People's Redemption Party gbara megide Maazị Peter Mbah dịka gọvanọ Enugu steeti. N'Enugu, abụ m Susan Eze. Na mbụ gọvanọ Peter Mbah etoola mkpebi ụlọ ikpe na-anụrụ mkpesa ntụliaka ọkwa aka na-achị steeti Enugu nke wezugara mkpesa niile nke ndị ji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị Labour na nke People's Redemption Party PRP zọọ ọkwa gbara imegide mmeri ntụliaka ọkwa aka na-achị steeti nke afọ 2023. Chika Ugwu wetara akụkọ na gọvanọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu a ka ekechara ya bụ ikpe. Oge anwụli nke kpọkuru ndị otu pati People's Democratic Party PDP na-ahịchafụ ndị na-arụrụ gọọmenti ọrụ, ndị oyi nakwa ndị Enugu bịakọta na gọọmenti House ịbịa kelee ma soro gọvanọ Peter Mbah wee nwee obi aṅụrị maka mmeri o meriri na ụlọ ikpe na ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị nke steeti a n'afọ a, nke onye Labour Party bụ Chijioke Edeoga na-azọ ọkwa gọvanọ mere mkpesa. Gọvanọ Peter Mbah gwara ndị Enugu na kịta ka ọtụtụ ọrụ bidoro n'ihi na a ga-agba mbọ imezu nkwa niile o kwere ndị Enugu.
tikwa inye ha mmiri, ezigbo ahụike, agụmakwụkwọ, ezigbo nchekwa ma belata ọbịam. Ọ kpọkwuru onye ọbụla nakwa ndị so ya wee zọọ ọchịchị ka ha bịakọta ọrụ ịkwalite steeti a karịa ka ọ dị na mbụ. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu. Gọvanọ Peter Mbah ekwela ndị oji ego achụ ego na ndị isi ụlọ ọrụ na-ekesa ọkụ latrik na Naịjirịa nkwa mkpebi ya ime ngwa ngwa tinye ọnụ n'okwu akwụkwọ agbara gbasara ala niile na-egbochi amụma ikesa ọkụ na steeti a iji mejupụtacha mkpebi imepụta ngwaahịa ọchịchị ya kpebiri. Gọvanọ mere ka amata nke a mgbe ndị isi ụlọ ọrụ TCN mpaghara nke Enugu nke onye General Manager Emmanuel Akpa duha bịa kpọtụrụ ya. Chika Ugwu ọzọ ji akụkọ a. Ọkụ latrik bụ ofu n'ime ihe kacha mkpa na steeti ọbụla iji wee weta ndị oji ego achọ ego. Steeti dịka Enugu nke na-achọ ka ndị oji ego achọ ego weta ego ha ka were kwalite akụnụba steeti a, n'ezi ọkụ latrik dị mkpa. Iweta nke a mere Gọvanọ Peter Mbah ji wee nabata ndị Transmission Company of Nigeria ka ha na ha nwee mkparịta ụka ka ha abụọ ga-esi rite uru ịrụkọta ọrụ. Onye ji ọkwa General Manager TCN bụ Emmanuel Akpa yọrọ gọvanọ ka o leba anya na ụfọdụ ihe ndị na-echere ha aka mgba na ụlọ ọrụ ha ma yọọ ka arụkọta ọrụ n'ihi na ọ ga-enyere steeti a aka nke ukwuu. Gọvanọ Peter Mbah nke kwere na nrụkọta ọrụ ga-enyere steeti a aka kwere nkwa ileba anya na ihe ndị ahụ arụtụrụ aka ịhụ na a haziri ya ọfụma. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu. Awa ole ma ole ka ọ fọrọ ka iwu abalị 21 otu ndị ọrụ nyere gọọmenti etiti bịa n'isi njedebe. N'ụbọchị Wenezdee, gọọmenti etiti kwuru na ụjọ ejighị ya maka imechi mkpata ego. Nke a bụ n'ihi na agbanyeghị na ọgbakọ ha gbasara na-enweghị ihe eji aka, ebe otu abụọ a ejighị anya hụ ibe ya na ọchịchọ otu ndị ọrụ gbasara iwepụ sọbsidi na mmanụ petrol. Otu kọmitii ụlọ nzukọ omebe iwu steeti a na-ahụ maka akụ si na mmiri ekwuola ha na ọ ga-adọnyere ụlọ ọrụ ministri, dipatmenti na ejensi nọ na ngalaba ọ na-eleta anya ukwu iji hụ na amụma mmiri gọvanọ Peter Mbah ga-abụ nke emejupụtara. Otu kọmitii a kwupụtara nke a n'ọgbakọ nleru anya otu ụlọ ọrụ nọgasị n'okpuru ministri mmiri. Chimaroke Ugwu ji akụkọ a. Ndị ngalaba ministri nakwazi dipatmenti na ejensi ndị bịara ọgbakọ mmarịta onwe ahụ nke ndị kọmitii ụlọ omebe iwu na-ahụ maka mmiri ha na ngalaba ministri na-ahụ maka mmiri na steeti Enugu bụ Enugu State Water Sanitation Agency, Small Towns Water Supply and Sanitation Agency ma ndị Water Aid Nigeria. Mgbe ọ na-akọwapụta atụmatụ gọọmenti Enugu nwere iji mee ka Enugu nwere mmiri ga na-agba oge ọbụla ma dịkwa ọcha, onye isi nke kọmitii ahụ kwuru na nke a ga-abịa na mmezu site na njikọ aka ndị kọmitii ahụ nakwa ngalaba niile nọ na ministri mmiri. Ndị ministri na ngalaba ndị ahụ kpọrọ oku si ka aka niile wee baa n'ọrụ iji mee ka ebumnobi gọvanọ Peter Mbah nwere ịbịa na mmezu, nke ga-ebute ka mmiri wee dị na Enugu niile ma bụrụkwa nke ga na-agba oge niile ma dịkwa ọcha. Ndị kọmitii ahụ na ngalaba niile kwekọrịtara ịrụkọta ọrụ ọnụ iji weta mmepe tọrọ atọ na ala Enugu. Site na Enugu, abụ m Chimaroke Ugwu. N'ịpịachi akụwa nke uri taa, gere isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Ụlọ ikpe nnụrụ mkpesa ntụliaka nọ n'Enugu akagbuola mkpesa na-arịọ ka ewepụ gọvanọ Peter Mbah. Gọvanọ Peter Mbah adịla njikere itinye ọnụ n'akwụkwọ agbara gbasara ala nke na-egbochi amụma ikesa ọkụ latrik na steeti a. Anyị kọkwara gị na otu jikọrọ ndị ọrụ bekee ekwuola na ọ dịla njikere ịkpọchi akụnụba ala anyị
ebe a ka akụkọ ụwa nke uhuruchita kọrọ ọnụ ma chebizie kọmfọt anyị m maka ịtapịara gị akụkọ ụwa n'asụsụ bekee apụkwala. Governorship Tribunal strikes out petitions seeking to disqualify Governor Peter Mbah. Governor Peter Mbah is set to address land litigations hindering power transmission projects in the state. Plus, NLC says all is set for a total lockdown of the country's economy. Remember, you can also watch us live on our YouTube at NTA Enugu. Good evening and many thanks for joining us on News Desk at 7. I am Comfort Ayim with the details. The Enugu State Governorship Election Petition Tribunal has upheld the election of Peter Mbah of People's Democratic Party as winner of the March 18 governorship election in the state. The three-man panel led by Justice Kutrat Akanu dismissed all grounds of the petitions brought before it by the Labour Party and its candidate Chijioke Edoga, as well as Chris Agu of the People's Redemption Party. Susan Eze has the details. Ruling on the charges against Peter Mbah of the People's Democratic Party by Chijioke Edoga of the Labour Party, the Justice Akano-led panel dismissed all grounds of the petition. On the allegation of certificate forgery, the tribunal, while noting that NYSC is not a requirement for contesting for the office of the governor, admitted that certificate forgery is a criminal offense. It, however, ruled that the petitioners failed to provide valid proof of forgery. Meanwhile, the panel discountenanced all the evidences of the DSS and the NYSC on this matter. On the allegation of overvoting and non-compliance to the Electoral Act in the conduct of the election, the court resolved the issues against the petitioners, stating that evidences provided were inadmissible and that the cases lacked merit. The tribunal, in summary, held that the petitioners were unable to adduce acceptable evidence in proof of their claims. Therefore, the petition failed in its totality and was dismissed, and the election and return of Dr. Peter Mbah as governor of Enugu State was reaffirmed by the tribunal. And you can see that INEC indeed conducted free and fair election. All these allegations that INEC is biased is founded nowhere. The petitioners, Labour Party and the People's Redemption Party reacted to the verdict. We told the court we respect the judgment, but we disagree with the entire reasoning in arriving at the judgment. And we want to exercise our constitutional rights by going on appeal. And we have applied to have a copy of the judgment, and the court has promised that it will release it today. Our lawyers are in court now, trying to process to get a copy of the judgment. I've rejected the judgment, and I can tell you that I will consult my lawyer and we will take the next step. The truth must be seen and known in Enugu State. The tribunal had earlier dismissed all grounds of petition by Chris Ago of the People's Redemption Party, challenging the declaration and return of Peter Mbah as governor of Enugu State by the Independent National Electoral Commission, INEC. In Enugu, Susan Eze, NTA News.
Meanwhile, Governor Peter Mba has lauded the decision of the Enugu Petition Tribunal, which dismissed the petition of Labour Party LP and the People's Redemption Party PRP candidate, challenging his victory in the 2023 governorship election. Chika Ugu reports that the governor was speaking to journalists after the election tribunal judgment earlier today. That attracted the People's Democratic Party faithful, government functionaries, friends and well-wishers to the government house to celebrate and congratulate Governor Peter Mba for the victory attained in the election tribunal over allegations by the Labour Party gubernatorial candidate Chijioke Edoga in the 2023 general elections. For the governor, it is a memorable day and a reaffirmation that the judiciary is indeed the last hope of the common man. He further promised to work assiduously to actualize his campaign promises. The Enugu State Election Petition Tribunal has just affirmed the mandate you, Ndi Enugu, freely gave us on the 18th of March this year. This is indeed victory for Ndi Enugu. Yes, it is also victory for democracy. Yes. Finally, it is also victory for our determination to restore water in all your homes in the next 68 days. Governor Mba extended hands of fellowship to the opposition candidates and their party, attributing the task to build Enugu State as a collective one. In Enugu, Chika Ugu, NTA News. And Governor Peter Mba has assured investors and management of Transmission Company of Nigeria of his intention to expedite actions that would address the land litigation hindering power transmission project in the state in order to achieve his administration's industrial revolution. The governor was speaking during a courtesy visit by the management of the TCN Enugu Regional Office, led by the General Manager Emmanuel Akpa. Again, Chika Ugu report. Steady power supply is one of the major elements investors look out for before investing in any state. For a state like Enugu, seeking to improve its economy exponentially through industrialization and private and public sector investments, no doubt it will definitely seize the opportunity presented by the Transmission Company of Nigeria to increase the state's megawatts. Hence, this courtesy visit by the management of TCN. The general manager of TCN said his team came to discuss issues that will be of mutual benefit to both the company and the state as regards to power transmission. He informed the governor that about 150 MVA power transformer, which will boost electricity supply in the state, was under installation, adding that one of the challenges faced by the company is activities of vandals. Litigation from various communities also. As to deliver bulk power to EDC distribute. So that is actually how it works. To please you to know that a 150 MVA 3200 to power transformer is in process of energization now at the New Haven sub-region, which will boost electricity supply to Enugu and its environment, thus increasing our willing capacity to EDC. He informed the governor that a 150 MVA power transformer which will boost electricity supply in the state was under installation, adding that one of the challenges faced by the company is activities of vandals. The governor assured that the state government is interested in cooperating with the company and would look into all pending litigations and resolve them out of court. In Enugu, Chika Ugu, NTA News. Hours to the end of 21-day ultimatum issued by the organized labor, the federal government on Wednesday said it has no fears about a potential economic shutdown. This is despite last Monday's rally, which ended at deadlock as both parties failed to see eye to eye on labor unions' demands over the removal of petrol subsidy. Days earlier, the Minister of Labor Lalong met the organized labor in Abuja,
However, both parties failed to reach a consensus as the Nigeria Labour Congress insisted that the federal government must meet its demands ahead of the 21-day ultimatum it issued on September 1. The union had handed down the 21-day ultimatum over the delay in sharing palliatives, saying it might be compelled to declare an indefinite labor action if its demands were not met. It said all is set for a total shutdown of the economy, which would start at the expiration of the ultimatum on Friday. Let's now take a break here. More reports thereafter. Do join us again. Moving on, the House of Assembly Committee on Water Resources say it will collaborate with the Ministry's department and agencies under its oversight to ensure the water plans of Governor Peter Mbah is actualized. The committee said this in a familiarization meeting with the MDS under the Water Ministry. And Chimaroke Ugu reports. Ministries, departments, and parastatals at the familiarization meeting, where the Ministry of Water Resources, Enugu State Water Sanitation Agency, Small Towns Water Supply and Sanitation Agency, and Water Aid Nigeria, while assuring the plans of Enugu State government and provision of potable water supply. The committee chairman maintained that Governor Peter Mbah has the water project so dearly to his heart, and with the harmonious cooperation between the committee and the MDAs, the projects will be achieved. We just concluded that we will work together because we understand that in as much as we want to do oversight functions, we don't want the populace to suffer the brunt of any squabbles that may come out. So we will prefer that we have a good working relationship, and that is what we'll get towards, that will enable us ensure that the 180 days water plan of the Executive Governor of Enugu State, Dr. Peter Ndubizimba, and Barrister Peter Ndubizimba, is achieved, and that the people of Enugu, both in the urban and the rural, have access to clean water. It was the view of the MDAs that water is one of the essential needs of man, and therefore all hands must be on deck to ensure that the 180 days target of adequate water supply in Enugu State is achieved. They expressed satisfaction at the passage of the water bill, which will ensure speedy action. We are confident that the 180 days is realizable, owing to the fact that the 9-mile water project is 80% working. The OG water project will also come on board before the end of October, by the grace of God. If we are able to actualize 60,000 cubic meters at 9 Mile and then another 40,000 from OG. Come to see that one of the key things in facility management is sustainability. And once we're able to get that right, I bet you 99.9% of our problems as it relates to water provision will be solved. Now we are looking at channeling water from different locations in the state, the 9th Mile area and all of this. We need to ensure how will this be sustained. Both parties agreed to join efforts with the state government to achieve a sustained, steady water supply in Enugu State. In Enugu, Chimaroke Ugu, NTA News. In the world of sports, here are the tidbits for today. And just before we go, another look at major stories. Enugu Governorship Tribunal has dismissed Edoga's petitions and upheld the election of Peter Mbah. Governor Peter Mbah promised to address litigations hindering power transmission project in Enugu State. Also told you that NLC said there is no going back on the proposed nationwide strike.
And that's a packet tonight. We thank you for watching. Good night.